누군가에게는 평온한 집인 곳이 그 누군가에게는 목숨을 건 장소라는 게 참. I'm here in Southeast Asia to see the routes that North Korean refugees are using right now to flee the regime. Jessie Kim was once one of those refugees, and she's returned to show me the very places she crossed on her own journey to freedom. My name is Jessie Kim and I escaped from North Korea in 2011 and then I lived in China for 2 more years. You know, the last time you were here was the end of a really long and hard journey. Can you tell us more about that journey through China to Southeast Asia? 그러니까 1년 처음에 딱 중국에 왔을 때는 조금만 좀 돈 벌고 생활하다가 북한에 다시 돌아갈까? 왜냐면 그게 고향에 다 계시니까. 심지어 지금도 우리 가족들이 전화를 하면은 나보고 돌아오라고 하지만 나는 전 안 가겠다고. 그 나라에서 나는 살 수가 없다고. 왜냐면 자유를 한번 느꼈는데 북한이란 나라 어떤 나라인지를 내가 알고 있는데 다시 거기로 왜 가? Jessie, right now we're thousands of miles away from North Korea in the jungles of Southeast Asia. So why did you travel this far in search of freedom? Why didn't you just fly from China to South Korea? 중국에서 한국으로 갈 수 있는 길이 제일 안전하고 편안하게 갈 수 있는 길이지만 일반적인 북한 이탈 주민 그렇게 갈 수가 없어. That's because the Chinese government doesn't recognize North Koreans like Jessie as refugees. If arrested by Chinese authorities, North Korean refugees can be sent back to the regime and face brutal punishment, including torture, forced labor, and even public execution. 내가 중국에서 신분 없이 살면 언젠가 내가 죽어도 내가 죽었는지 살았는지 나를 찾아줄 사람이 없겠구나. 왜냐하면 가족들은 고향에 계시고 나는 중국에 혼자 있고 뭐 내가 어디 길을 가다가 살인을 당하거나 뭐 죽음을 당해도 그냥 개죽음이 되는 거야. To reach a safe country, North Korean refugees like Jessie must travel over 3,000 miles through China to countries in Southeast Asia. But the danger grows as they approach the southern Chinese border. If caught in this region and returned to North Korea, it's obvious to the regime that they were trying to defect, and the punishment can be even more severe. Tell me about the day that you left China and crossed into Southeast Asia. 그 동남아를 걸쳐서 오는 길에 숨어 있어야 되고 사람들을 다니고 그러는데 항상 우리는 그냥 숨어서 지내야 되고 말도 못하고 엄청 조용히 있어야 되고 화장실 가는 것도 막 되게 두렵게. How did you cross into Southeast Asia? 중국에서는 일단 버스를 타고 건너왔고 국경을 넘을 때는 산을 넘어왔었는데. All right, it's dark, and we're here in the middle of the jungle, following some of the routes that North Korean refugees who cross from China into Southeast Asia take. Refugees that take this route can spend up to 14 hours in the jungle, climbing mountains, in the rain, in the mud, with just a backpack and the clothes on their back. Let's go. 앞에 사람도 거의 보이지 않는 그 상황에서 산을 넘었고 강을 건너가지고 지금도 좀 살짝 어두움을 되게 많이 무서워하고 있어. Jessie, what was going through your mind that night? 준비한다고 해서 준비되는 게 아니고 그냥 그때 당시는 브로커들이 그때가 우리를 넘겨주는 사람들이 그냥 도와줬으니까 진짜 그 사람들 따라왔고 그냥 나의 마음은 그냥 이 사람들 말을 잘 듣고 안전하게 이 산을 넘어서 대한민국에 도착하자 이거였던 것 같아. Did you carry anything from North Korea with you in your bag? 없었어. 내가 고향에서 나올 때 자체가 고향에서 있는 물건 하나도 갖고 오지는 못했기 때문에. Were you ever thinking like, why do I have to do this? 그러니까 그때 되게 혼자서 생각했던 게 내가 만약에 북한이 아닌 다른 데서 태어났다면 내가 이렇게 목숨 걸고 이런 어려운 일을 하지 않아도 됐을 건데 그때 뭐 이미 일은 일어났고 나는 선택의 여지가 없었고 하지만 그때 당시라도 내가 선택해서 올 수 있다는 거에 대해서 너무 감사했지. Can we go first? Got it? You lose there's like no trail at some points. You can't put your hands anywhere because there's just so many red ants. The second you put your hand down, they're just like crawling up your sleeves. Oof. I do not know how people do this for 12 hours. And to be running away from the Chinese police at the same time, just crazy. How we doing up there? You make it through the jungle and you wake up the next morning in a new country. What happens next? 뭐 잠잘 수도 없었고
뭐 다음날 아침이라 일어나는 것도 없었고 그냥 항상 뜬 눈으로 시간을 지새다가 브로크를 따라서 그냥 차 타고 따라가니까 어떤 강 옆에 가 있었던 것 같아. On the next episode of The Escape, Jessie takes us to the final crossing North Korean refugees must make to reach safety, and she returns to the very place she crossed into freedom.